Hello everyone. Karibu tena leo katika Hear from Tio. Na leo tuna bahati kubwa kabisa ya kwanza kuwa na mwanadada Asteria Chilambo ambaye pia ni Tio na zaidi ni Mtanzania ambaye sasa hivi anasoma chuo kikubwa kabisa duniani, chuo namba 1 duniani ambacho ni Harvard. Na pale Harvard anafanya computer science pamoja na hesabu. Kwa hiyo leo tunamsikiliza atuambie mawili matatu na tujifunze ni jinsi gani tunaweza tukafikia malengo ambayo ameyafikia yeye na kufika zaidi. Kwa hiyo karibu sana na tumsikilize. Mambo vipi Asteria? Mambo poa, kila kitu kipo salama. Asante, karibu sana bwana. Asante sana. Tunashukuru sana kuongea nasi kupitia Hear from Tio. Tunashukuru sana. Mimi nashukuru sana kwa kunipa opportunity ya kuongea kuja kuongea na watu. Yeah. Asante, karibu sana. Na hongera sana kwa Tio ulifikia. Umekuwa Tio na sasa hivi unasoma chuo namba 1 kabisa duniani Harvard. Hongera sana. Watu wengi huwa wanatamani sana kufikia hatua kama hiyo uliofika. Na tunakupongeza sana na we are so proud of you. Thank you so much. Yeah. So hebu tuelezee kwanza ilikuwaje siku ya kwanza kupata hiyo habari kwamba unaenda kusoma Harvard, chuo ambayo amesoma Bill Gates, amesoma Mark Zuckerberg na watu wengine kama Barack Obama wamesoma hiyo Harvard. Ulijisikiaje kwanza siku hii ilikuwaje? Hebu tuelezee. Hebu kwanza tuanze hiyo habari ilikufikia uliko wapi kwanza? Habari ilinifikia nilikuwa nyumbani saa 9 usiku. Saa 9 kabisa usiku. Saa 9 usiku kwa sababu huku Marekani tumepishana kama kwenye masaa 8 hivi. Yeah. Kwa majibu yakitoka kwao saa 1 usiku kwetu sisi inakuwa saa 9 asubuhi. Kwanza wiki nzima nilikuwa nasubiria majibu. Okay. Nilikuwa ninaogopa. Nikajua kwamba nitakosa kwa sababu nadhani wiki nzima nilikuwa na spend my time YouTube naangalia unajua watu wana post video YouTube za kuangalia acceptance zao kwamba I got accepted, wana post. Mimi nikaangalia wengine wanaangalia wanasema I did not get accepted. And I was like, oh my god, will I get accepted? Wiki nzima sikulala. Then after that I think the day ambao matokeo yanatoka ilikuwa saa 9 hivi matokeo yametoka. I don't have a laptop hapo, nina simu yangu tu kuangalia matokeo. Sleep. Then mamangu ananiambia Asteria, saa 9 usiku matokeo yameshatoka. Nikamwambia ndio yameshatoka, sitaki kuangalia matokeo. Akaniambia unataka kuangalia matokeo? Nikasema sitaki tu kuangalia, ninaogopa. Akaniambia bwana, uomba kwa Mungu kwa usiofu, kwa nini usiangalia matokeo yako? Then nika login kwenye my portal. When I just nilipoangalia we got accepted, nilifurahi. My mom was just so happy. Then I just went back to bed kwa sababu nilikosa usingizi nzima. Kulala tena? Nililala from then because I could sleep in peace. I got a uni kwa sababu I took a gap year. Imagine you took a gap year, you don't want to miss a uni, right? So Hongera sana na sipati picha hiyo furaha ilikuwaje? Ilikuwa kubwa sana. Sana. I just couldn't believe it. Hongera sana. Na kwa hiyo turudi nyuma sana kidogo sasa kabla ya harakati zote hizo za kuanza kutafuta chuo ya kwenda kusoma undergrad. Tupe historia yako kidogo huku nyuma, form 4 na form 6 kwa sababu umekuwa Tio. Tuambie ilikuwaje kwanza hapo. Form 4 nimesoma mimi form 4 na kuanzia form 1 mpaka form 6 nimesoma Kanosa High School. Okay. It's a girls only school for Tegeta. Kusema kweli NECTA si rahisi. NECTA ni challenging, ni ngumu. Ila the support ambayo walimu wametupa kutoka shuleni ilikuwa nzuri sana, na pia support kutoka kwa marafiki zangu jinsi ya work together ilikuwa vizuri sana. Yani unaenda kulala, unaambia mtu naomba niamshe asubuhi nisome, mtu anakuja anakuamsha. Ndio ilikuwa maisha. Ila uzuri kwamba ninachopenda ni
hii ni tuseme neema Mungu kwenda kwenye shule ambayo walimu wanakumotivate, masista kumotivate kusoma. It was a very good thing. I feel like mimi hapa I never imagined kwamba nitakuwa TO even one day, kwa sababu I was top in my class but not that always at the top. I was at the top ndio. Like I remember, I think my idea of like really working hard nilianza ikiwa form 1 when I think I didn't do well in my math exam. Oh, hiyo ni form 1 hiyo? That was form 1 kwa sababu ukitoka primary you are in this situation kwamba I don't need to study, like I know math, I know everything. Then when I didn't do well, I think I was I remember that day I cried. Then the first thing that I did was asking my friends. I was like, I'm so sorry, how were you able, ni jinsi gani uliweza kufaulu vizuri katika hesabu? Then rafiki yangu alikuwa vizuri kwenye hesabu akaniambia, Asteria, unabidi ufanye solve maswali. And I was like, nikasema huyu sidhani yuko serious. Mimi ni solve maswali siwezi solve maswali kwa sababu nimefeli. Then from that day on nikaanza kila siku kidogo kidogo na solve maswali. I feel like kitabu kinaitwa msemo wa PB, sijui kama mnakikumbuka. Nikaanza kusolve maswali kidogo kidogo and everything was like, nikaanza kufaulu kidogo kidogo and I started like doing well in math. Like doing well in math gave like even like the ability to do well in other subjects. Like you motivate pia to do well in other subjects. Then I remember coming to form 2. Nilivyokuwa form 2, I had like this friends of mine who were in form 4. I feel like by the time wamemaliza form 4 mimi ndo naingia form 3, then one of them like became a TO, alikuwa watatu kitaifa. And I was like, oh my God, I was like, I want to be like her one day. That's what I remember. I usually have like this diary. I write my goals, like if it's like January, I write my goals. This is what I want to achieve. Then I remember it was just a crazy thing. I was like, I just wanna be like her. I wanna be like her. Then I just started like pursuing my goal. Then for 4, I just don't know. The results came out and I did grades. And I think hard work helps a lot. And for form 6, it wasn't easy. Most of all, it's tough still. But striving hard, working hard, because I took PCM, nilichukua PCM, physics, chemistry and math. Physics haikuwa rahisi. Ila math kwa sababu nilikuwa naipenda na chemistry, kwa I had a lot of time struggling with physics. Ila hivyo kuamka asubuhi, kusoma, kufanya maswali, walimu. Ila kitu ambacho nimeona tofauti katika elimu yangu ya A-level na O-level ni kwamba ni vitu vili tofauti. O-level mwalimu akikupa kitu usome unaweza ukaelewa vizuri, ila A-level pia inahitaji yani jitihada wewe zaidi usome mwenyewe kwa upande wako ili ufaulu. Like that's what I say hongera sana. Na kwa form 4 ulipata ngapi? Hujatuambia form 4 na form 6 ulipata ngapi? Oh, okay. Form 4 nilipata division 1 ya 7, 1.7. Na form 6 nikapata division 1.4, 1.4. I say hongera sana. Kwa hiyo nyingi sana umepata. Hongera. Na unahisi ni kitu gani ambacho kinawafanya watu wafeli somo la hesabu? Unadhani kuna sababu yoyote ya mtu kufeli somo la hesabu? Mimi naweza nikasema sababu inaweza ikawepo ndio. Naweza nikasema pia ufundishaji wa mwalimu unachangia. Okay. Form 2 I had a very great math teacher. Na that math teacher motivated me. Alivyo ni motivate na mimi nikawa napenda ile somo. Then everything started working well. Kwa kwanza I feel like ukichukia somo hauwezi ukalifaulu kwa sababu hautakuwa motivated ya kusoma. Kwa kama ukichukia hesabu hautaweza kufaulu kwa sababu tayari unaichukia, hata motivation ile kusoma inakuwa ngumu. Na pia mwalimu akiwa mbaya inakuwa vigumu sana. Kama mimi experience this summer nilichukua darasa la hesabu. Nilifundishwa na this great professor. Hadi nikasema oh my God, like next semester nachukua math class na nikifanya vizuri I want to be like this professor ili niwafundishe watu waelewe hesabu vizuri. I feel like ufundishaji wa mwalimu unaweka percentage kubwa katika mtu kufaulu hesabu. Very very great percent. Okay. So
Kwa hiyo unawaambiaje sasa watu ambao wanafeli hesabu, labda hawajapata bahati ya kukutana na walimu wazuri, lakini wanatamani kufanya vizuri katika hesabu, labda unaweza kuwapa mbinu gani za kufanya vizuri katika somo la hesabu? Kwa sababu somo la hesabu ni miongoni ya masomo ambayo wanafunzi wanafanya sana vibaya Tanzania. Kwa hiyo unaweza ukawapa mbinu gani, apart from kwamba kuwa na mwalimu mzuri, labda mbinu gani nyingine ambazo ulikuwa unazitumia mpaka ukapata hesabu A? Kwangu mimi hapa, kama nilichosema cha kwanza, penda somo. Yeah. Inaweza ikawa vigumu, lakini unaweza ukatafuta vitu vya kukumotivate. Kwa upande wangu mimi, napenda sana kuwa na positive thinking. Yeah. Kwamba I always think of something positive. I'm like, okay, najua hesabu si somo rahisi. Yeah. But nikaeka this perception kwenye akili yangu, hesabu ni mchezo tu wa kucheza na number. It's a game of numbers. That's a perception that I kept nilipokuwa nasoma hesabu. Kwa kila siku nilikuwa nikisoma hesabu nachukua nasema, sasa hivi naenda kucheza na number. It's my game of playing with numbers. Yeah. Then the next thing that nitakacho advise ni kwamba waanze kusolve maswali. Najua itakuwa ngumu. Yeah. I feel like hesabu ni kitu ambacho kinakaa kwenye memory. Yeah. Leo ukisolve swali hili, hata kama ukikosa, ukafanya revision, kesho ukisolve swali jingine, kesho kutwa swali jingine, the more unasolve yale maswali, the more unavyofanya practice. Na sidhani kwamba hesabu maswali yanakuja tofauti. Maswali yanakuja tofauti, ila njia inakuwa ni ile ile. Yaani ni technique tu wanakubadilishia. Kwa hata kama mwalimu wako ni si mzuri, hata kama una rafiki ambaye anaweza akakusaidia, fanya test maswali mawili hata kwa siku. Hata kama ukikosa unaenda kumwambia samani, naomba unifundishe hiki kitu. Akikufundisha, unavyosoma na jinsi unavyoendelea kila siku, like naamini sana utafanya vizuri katika hesabu. Okay. Sawa. Na kwenye hesabu wewe ni kitu gani kilikuwa kinakuinspire? Kwa sababu watu wengi ukiwauliza kuhusu hesabu wanaweza kuambia bana, hesabu bana, mimi sioni application yake bana. Kwa mfano hapa nasoma log au nasoma exponent au nasoma function, kwa hiyo mimi sioni hata matumizi yake. Sawa. Kwa hiyo katika level hizi labda za form 1 hadi form 6 inakuwa ni ngumu sana kupata picture ya jinsi gani hesabu inatumika. At least ukishafika level kubwa kidogo unaweza ukaona jinsi gani hesabu ni muhimu. Kwa mfano mimi mwenyewe naona kama karibu kila kitu ambacho kinafanyika duniani lazima hesabu itumike. Sasa tunafanyaje katika level za chini kama kuanzia primary mpaka form 6 at least kuwa inspire wanafunzi, kuwaonyesha kwamba hesabu ni muhimu, kwa sababu hicho ni baadhi ya vitu ambavyo huwa havipo. So tukianzia kwako wewe, kwa mfano ulipokuwa form 1 hadi form 6 ulikuwa unaona kabisa the application of math, au ulikuwa tu ni kitu unakipenda tu kutoka moyoni, au ulikuwa unaweza ukaangalia ukaona we can use math here and there? Kwa mimi nilikuwa tunapenda hesabu. Mimi nimemaliza mpaka form 6 nilikuwa nasema okay, najua nitachukua engineering, hata sielewi, ila nilikuwa najua okay, kwa sababu napenda hesabu, then nitafanya hesabu. Like nilikuwa nalipenda, like nilikuwa actually najua kwamba hesabu inatumika kwenye application ya vitu vingi, ila tu nilikuwa napenda hesabu. Yaani nilikuwa napenda, mpaka sasa hivi nipo chuo napenda hesabu, kwa sababu nasema nawaza nichukue semester bila somo la hesabu, sijui semester yangu itakuwaje, kwa sababu nimeshazoea kufanya calculations. Ila ninachojua ni kusema mtu ambaye yuko katika form 1 mpaka form 4 naamini anaweza kawa na malengo mengi, anataka kuwa daktari, ila ninachoamini at some point ndio kuwa na kitu ambacho kinakumotivate kwamba unataka kuwa daktari au kuwa nani, ila encourage watu wafaulu vizuri. I feel like ukimwencourage mtu afaulu vizuri katika somo, uwezi ukajua kwamba baadaye anaweza akabadilisha mwelekeo wake kwa kitu ambacho anataka kufanya. Sawa. Na labda kwa kifupi zaidi sana unaweza ukawagusia kidogo watu ambao labda wanaona kama hesabu haina application. Unaweza ukawapa vitu viwili vitatu ambavyo kutokana na uzoefu wako wa hapo Harvard umeona kabisa hesabu ina uhitaji mkubwa sana katika labda nyanja fulani,
ili watu waone kabisa kweli hesabu ni kitu ambacho kinatumika? Hesabu ndio inatumika sana kwenye sehemu nyingi. Kama sasa hivi mimi nikwambia chuo nimejaribu computer science class, hata tukiandika zile lines of code lazima utumie your math skills kwa hizo lines of code. Hata tukisema mtu anataka labda kuwa na actuarial, unasema mambo statistics, lazima hesabu iwepo. Hata mtu anataka kwenda kwenye finance, lazima ufanye hesabu, kwani hesabu inakuwa kwenye core ya kila kitu. Nadhani hata hapa chuo kuna mtu anasema applied mathematics, mtu anasoma kwenye law, ila unasema okay, how is it applied in law? Ila hesabu inatumika kwenye vitu vingi sana, kwa sababu it's a very core subject. Hata kama hatuwezi kuona kusolve, I think what we're doing kama Tanzania tunasoma pure mathematics, ila ukienda kwenye level juu pure mathematics ipo, ila unatumia kwenye courses zingine unatumia application ya pure mathematics kufanya vitu tofauti. Hiyo ni nzuri, na nadhani itatusaidia sana kuona jinsi gani hesabu ni very powerful tool ambao vijana wa Tanzania tunabidi tuisome kwa bidii na tuelewe na tuitumie katika kusolve matatizo yetu ya kila siku. Kweli, pia nakumbukaga mwalimu wangu aliniambiaga kwamba mtu anayesoma hesabu akili yake inakuwa very sharp kukumbuka vitu. Hizo nikasema kwa sababu hesabu inakufanya akili yako iweze kufikiria kwa haraka. Kwa ukifanya vizuri katika hesabu, unaweza ukafanya vizuri katika somo lote, kwa sababu ufikiriaji wako wa vitu unakuwa haraka sana. Sawa, safi sana. Sasa turudi kwenye safari yako ya kwenda Harvard. Ilianzia wapi? Ilikuwaje mpaka ukawa na mawazo kwenda Harvard? Mimi hapa so I am going back to my friend ambaye aliperform vizuri. Nikwambia kuna rafiki yangu aliperform vizuri. I think like aliperform vizuri alienda kusoma Switzerland. Is it another one nice. Then after that, and I was like, oh, na mimi hapa inabidi nisome vizuri. I also want to go outside the country. Then I think after Form 6, I was able to get an internship at this NGO organization. So I took a gap year. Nilivyomaliza Form 6 kwenda chuo, kwa nikakaa mwaka mzima nafanya internship kwenye this organization inaitwa Tanzania. That's where nilikuwa na like I tutor na fundisha watu masomo ya hesabu. Pia at that time nilikuwa nachukua muda kufanya hizi standardized college test, kwa sababu kwa apply kwenye universities za Marekani you have to do like some standardized test kama ACT, SAT subject test. So that's what I was doing. Then after doing those tests I did well, then I applied to uni, then got into Harvard. Okay, na process ilikuwaje? Process ilikuwa kwa mfano mtu ambaye anataka kupitia njia kama ya kwako, kwa mfano ulivyokuwa inspired na hiyo that friend of yours, kwa mfano mtu ambaye anataka kupita njia zako anaanzia wapi? Kwa mfano umetaja hapo internship. Je, ilikuwaje ukapata internship ile? Yani kwa mfano mtu anataka naye kufika Harvard, unaweza ukamwambiaje apitie njia gani? Labda Harvard au vyuo vingine vya Marekani au Uingereza au sehemu yoyote tu, unamshauri ajiandae vipi? I would say kwamba first awe determined, asikate tamaa. And the second thing ni kwamba matokeo yana matter sana. Like it takes a very great percentage into your acceptance. Matokeo ya Form 4 na Form 6 au ya Form 6 tu? Form 4 na Form 6 yote yanahesabika. So advice mtu afanye vizuri katika matokeo yake katika masomo yake ya Form 4, afanye vizuri katika masomo yake ya Form 6 na pia aendelee kufanya research zaidi kuhusu vyuo. Pia ni vizuri pia kujiunganisha na watu ambao wanasoma katika vyuo kama hivyo, fanya urafiki nao. Urafiki nao. Mimi napendaga sana kuongea kutumia mifano. Mimi hapa nisingesoma computer science kama nisingejua mtu ambaye anasoma computer science. Ambaye angeniambia Asteria, chukua hili somo, soma computer science. Nisingejua kwamba computer science ni somo zuri. Ndio. Kwa inabidi pia kujihusisha, jaribu kufanya
research kuhusu vitu vingi. Sijui hiki ni kitu nimesikia sana kwamba Watanzania huwa wanakuwa wanapata vigumu sana kujaribu vitu, wanasubiria mtu akae awaambie fanya hiki, ila chukua hatua ya kufanya research mwenyewe kuhusu kitu fulani. Hata kama ukiwa unaenda kuongelea na mtu ni jinsi gani unataka kuenda hiyo njia, at least uwe na some knowledge about it. Yeah. Sawa. Kwa hiyo cha kwanza awe na matokeo mazuri form 4 na form 6 and baada ya hapo anaenda wapi sasa? Anaenda Google, anaenda Tansao, anaenda wapi? Oh, yeah, Tansao is a very great organization. Anaweza kaenda pale Tansao akauliza, kwa sababu Tansao inatoa advising on what paths you can take after like umemaliza chuo chako kulingana na matokeo yako. Anaweza kuadvise which way you can go. I would advise people to go to Tansao, yeah. Okay. Sawa. Basi sawa. Na kwa hiyo katika kuapply uliapply to Harvard kwanza kwa nini uliapply Harvard? Kwa sababu kuna vyuo vingine au ulikuwa tu basi umesema mimi nataka niende chuo namba 1 duniani? Nilipenda Harvard kwa sababu Harvard is a very great school. And yeah, my counselor aliniadvise pia ni apply to Harvard, kwa hiyo I always would kwenda Massachusetts Institute of Technology because it's like this technical school. Pia applying to Harvard for me was a great thing. Na pia my counselor and advisor akaona kwamba Harvard is a very great school for me and applied to. And right now niko Harvard and I feel like Harvard is the best fit for me. Yeah, congratulations. I'm happy to hear that. Pia the liberal arts education that's offered into Harvard, it's a very great thing kwa sababu najua Tanzania tukimaliza form 6 na video wamedecide okay, naenda kusoma udaktari, naenda kusoma engineering, ila kwa Harvard ipo tofauti. Mwaka wako wa kwanza hauhitaji kusema unaenda kusomea nini, kwa ukifikisha mwaka wa pili ndio pale unaweza kusema kwamba okay, sasa nataka kusomea kitu hichi na hiki. Okay, that's very good. Kwa hiyo you explore everything and then you just find where you have much interest and you get there. Yeah, that's true. Yeah, hiyo ni nzuri sana. Okay. Sasa baada ya kufika Harvard, hebu tuambie the first day in Harvard, how was it like? My first day at Harvard. Okay, my first day at Harvard ilikuja na orientation. Because it was about an international student, so we had like this program in our first year international program called FIB. It was so great. Stayed with my friends, and then FIB was over. It was just like a 3-day program. Classes started. The professors are amazing. Kila kitu kilikuwa vizuri, ila kusema ukweli, it's a new environment. Na new way of studying. Kwa hiyo haikuwa ngumu in my first semester. Trying to cope up na mazingira pia mfumo wa elimu. Kwa ilinichukua kwa watu tofauti inachukua yani wana experience tofauti katika mwaka wa kwanza, ila kwa mwaka wangu wa kwanza mimi hapa ilibidi ni struggle kwa sababu pia nilikwambia nilichukua this computer science course. It's my first time programming. Kwa ilinichukua muda wangu wote concentrate katika hilo somo moja. Ila baada ya mwaka wangu wa kwanza, mwaka wangu naona kila kitu kipo sawa. Ila it took me time to try and adapt to the environment, adapt to the way of learning. Ila ufundishaji ni mzuri, kwa interaction na watu tofauti mnasoma ni mzuri sana. Na sasa Harvard kwa mfano inajulikana kwamba hapo ni wanafunzi ambao wana uwezo mkubwa sana wanakuwa hapo Harvard. Na mfano mzuri ni watu kama wakina Bill Gates ambao wakina Mark Zuckerberg ambao ni watu ambao wana akili kubwa sana na wamepita hapo Harvard. Kwa hiyo hebu tupe picha darasa lako linakuaje? Ni kwamba ukikaa ukiangalia huku ukiangalia kule watu wapoje? Yaani how are they? Hebu describe kwa a couple of sentences kwamba how do you yani wapoje kwanza? People are smart.
Inafaa kusema because people are smart. People are Yeah. smart and people are really working hard. Uh-huh. Like um unaweza ukaenda library kusoma, unamkuta mtu analala library. Kuna watu wanalala library na Oh. kuna watu who are very smart ambao akifanya tu hiki kitu ameshafanya. Mm. Like kuna watu wa kila aina utakaowakuta. Kuna watu ambao hahitaji kusoma sana, Mm. ana kill the exam, anafanya kila kitu. Kuna watu ambao pia wana work hard, yani kufanya kitu. Utakutana na watu wa kila aina. Okay. That's what I can. Kwa hiyo, how do you feel that? I mean, does it make you much better, like to be in that environment? Oh, Or it sometimes, give you so much pressure? yes, it gives you pressure and sometimes unaweza ukapata sijui wanaita imposter syndrome, right? Yeah. Kwamba unajiona kwamba I don't fit in, like kila mtu. I feel like nilikuwa najihisi mwenyewe kwamba labda I don't fit in, labda nafanya assignments, utakuta labda nachukua masaa mawili kufanya assignment, mtu amekuja amefanya assignment kwa risali moja ameondoka. I'm like, wait a minute, does it mean kwamba I'm dumb that I can't do an assignment in 1 hour Yeah. kama mtu yule mwingine? Mm. Na sidhani, ni kwamba ni kitu cha kujielewa kwamba kila mtu ana uwezo wake. Mm. Na uwezo wa mtu mwingine sio uwezo wangu mimi. Ni kitu kizuri ni kwamba cha kujielewa, na hiyo kudeal na imposter syndrome, naweza nikasema kwamba unaweza ukajihisi wewe mwenyewe ndo una experience hicho kitu, ila kila mtu ambaye yuko pale ana experience kile kitu. Kwa all you have to do ni kwamba ni kuji-encourage yourself, kusema kwamba unaweza na kwamba watu duniani wanatofautiana. Inabidi ujielewe jinsi gani wewe mwenyewe unaweza ukafaulu. Yeah, sure. Na sasa kwa mfano kwa madarasa ambayo umepita, labda mwaka wa kwanza na sasa hivi mwaka wa pili, yani mwanafunzi gani ambaye umekutana naye ukasema huyu mwanafunzi sio wa kawaida kabisa, na ni kitu gani labda anafanya ambacho wewe kama wewe umesema bana huyu sio wa kawaida? Okay, I've interacted with a lot of people. Yeah. Kuna mtu ambao sio wa kawaida. Sasa okay, naweza nikatoa tu an example of my friend. Anaitwa Michelle. She's a very great friend of mine. Yeah. She's an American. Ila ninachopendea kwake ni kwamba she like stays on top of her things. Like akifanya hiki kitu, if it's an assignment, she does this. Like hata kama nikimpa swali la hesabu, she's like, Asteria, you have to do this, this, and this, and this. I'm like, wait a minute, how did you even think about that? Well, I even didn't think about it. Like I found her extraordinary. Like when it comes to planning her things, when it comes to planning her classes, when it comes also to doing her assignments, when it comes to doing even extracurricular activities. Because I mean, my first year, I was like, I don't think I can take extracurricular activities. I was just in one organization. I need to like concentrate in my studies. But she was in many organizations and clubs, and I was like, how can you handle that? As for me, she was extraordinary in my perception. Yeah. Na okay, kwa hiyo and hiyo extraordinarity is it natural or ni kwamba tu ni mtu tu anajipanga vizuri kufanya vitu, au ni vitu ambao ashavipitia mwanzo? As I said, kuna natural na kuna ingine hard work. I don't know, as I find from my friend Michelle, like I've been like talking to her, I find that she's a hardworking person. Yeah. And at some point I can say she's a hardworking person. Yeah. I can say she's hardworking. Kwa mfano sasa una advice nini vijana wa Kitanzania ambao wanasoma katika vyuo mbalimbali vya pale Tanzania? Unataka kuambiaje kwamba wafanyeje, yani wafanye vitu gani wakati bado wapo chuo? Labda ni vitu gani vizuri ambavyo umeona wanafunzi wa hapo Harvard huwa wanavifanya ambavyo unadhani kwa wanafunzi wa Tanzania pia ambao wako university sasa hivi au wanakaribia kuenda university ni vitu ambavyo wanatakiwa wa take advantage of them wakiwa bado wanasoma university? I would say kwamba plan life ahead. Plan life kwa sababu kwa mtu kuwa university means you're grown up.
Nakumbuka kuna mtu alisema kitu kwamba haelewagi mtu akimwambia hana muda. Anasema muda unaenda, lazima uelewe kwamba muda mnaenda. Akasema kwa upande wake yeye anafanyaga kuplan ahead, anajiangailia where do I want to be in 10 years to come. Okay. So things that I do right now, I know are going to have an effect in my 10 years to come. Yeah. I was, wait a minute, that's actually a smart move and a smart way of thinking. I was like, that's very true. So I would advise kwamba plan ahead. Yeah. Plan ahead, like, where do I want to be in 20 years? Do I want to start my own business in 10 years to come or 5 years to come? When you think of that, then you will know the initiatives to take when you're doing on the things that you're doing right now. Yeah. And the second thing I would want to say is, like, right now the world is like, it's like a small village. It's globalized. We have internet everywhere. We have, like, so what you can do, try to learn a new skill. Even if you're taking engineering, try to learn a new skill, something that will help you. As kama navyojua kwamba getting a job is not easy, si rahisi kupata kazi. Kwa 100% uwezi ukategemea kwamba degree yako ndo inaweza ikakusaidia kupata kazi. Try getting a new skill, like always add something to your CV. Hata kama umefanya hichi kitu, try getting a new skill. Na pia usikate tamaa hata kitu chochote unachofanya. Always, like, strive hard, work hard. Hata kama unafeli into something, like I always say this, take failures as a stepping stone to move forward and not as a stumbling block. Whenever you take failure as a stepping stone to move forward, you will do great things. Like, it doesn't matter how much you fall. It just, what matters is how much you wake up after falling. Yeah, that's my advice. That's impressive. And kwenye masuala ya work hard unawaambiaje? Yaani kwamba ukijaribu kuangalia hapo Harvard, umeambia watu wanalala library, watu wanafanya sana kazi. Labda kwanza nikuulize swali. Hawa watu wengi ambao wanakuja Harvard ni watu ambao tayari in one way or another wapo katika nafasi nzuri tayari. Ni kitu gani ambacho kinawa inspire wao kulala library, kufanya sana kazi? Wao ukiwauliza au wewe mwenyewe, what is motivating you guys to keep doing that much work? I feel like pia kuwa katika chuo kama cha Harvard, umesikia stories za watu kama Bill Gates, right? Owning a Microsoft company. Unasikia story kama za Mark Zuckerberg owning Facebook. People are motivated. People want to do innovations. People want to do great things. Kwa sababu I feel like the thing ambayo will move people, it's like the motivation and the skills that they're doing, like the motivations that they have. Like they have this thing that they want to do something great. So I feel like that's what is motivating me, something that they will do to make change in the world. Sure. Like that's what motivating them. Yeah, na maybe nifahamu kitu kimoja kwamba je, ni kwamba hivi vitu huwa mnafundishwa? Kwa mfano watu kama wakina Mark Zuckerberg, watu kama wakina Bill Gates na wengine ambao wamefanya mambo makubwa sana kutoka Harvard, ni kwamba haya mambo huwa wanajifunza kwa madarasani, au ni mambo ambayo yanatokana tu na wao kuwa na akili kubwa, au ni kutokana na marafiki ambao wanakutana nao, au ni maprofesa tu huwa wanawashauri watu muwe innovator, mtumie hizo skill kudiscover vitu? Yaani kwenye mnapokuwa darasani mnafundishwa na maprofesa wenu pamoja na wanafunzi wengine, how do you talk about innovation and about entrepreneurship and about changing the world? Is it like ni kitu ambacho kinakuwa kwenye story zenu kila wakati, au ni kwamba tu watu wapo tu kama bongo lakini wanafanya tu vitu vao behind the scene? Ninachopendea about Harvard, nilivyokuja, we have our dean anaitwa Dean Kurana. Dean Kurana kila siku we have what is it called? It's a Harvard mission. Akianzaga kwenye presentation yake lazima anze na Harvard mission. We're here to educate leaders. We're here to educate citizens and citizen leaders. So I feel like at something that's minor that you speak, it motivates someone to do something
right? Hata nikisikia kama story ya Mark Zuckerberg had great friends, right? Pia alikuwa na code. Yeye after taking labda CS class, akaona it's a very good thing, right? Extra work, kufanya more practice, kwa sababu huwezi ukaniambia kwamba okay, unafundishwa kucode in class, then everything is fine for you. You don't do anything. No. Practice makes perfect, right? He did that, he worked hard. Pia, the opportunities na the resources that are available at Harvard, we have this Office of Career Services ambayo inaweka like programs za kuwakutanisha wanafunzi na different like people in different companies. I feel like that's also a motivation. It's something that ina motivate mwanafunzi. Imagine, okay, a program imewekwa pale, a person who works at Microsoft is there talking to you. That's a great way of motivating someone to do something. Pia hata the way of teaching in class. Kama class kunakuwa na project za unafanya project tofauti. Pia hata working in projects, like mtu akiwa na this idea, okay, I did this thing on my project. Akianza kudevelop that idea aliyofanya kwenye project yake, it becomes something very big. Okay, that's impressive. Na kitu kingine nataka nifahamu ni kwamba do you feel any gap kati ya yani ufika Harvard yani kwamba kwa maneno marahisi ni kwamba ulikuwa umeandaliwa vizuri kuweza kucompete na global students hapo Harvard, yani kutokana na your background ya high school pamoja na O level pamoja na primary, kwamba do you feel like you was ready to fit in this global university? I can say at some point I was ready at some point, because I feel like the education in Tanzania, it's more of like theoretical oriented at some point. Kwamba unafanya haya maswali, unafanya hiki kitu. Mimi katika kufanya nilikuwa na we had computers at our school. Labda nikienda kwenye computer lab, tunaangalia tunasoma hiki kitu, this is the keyboard, unaweza mkatype. Ila never had that time to own a computer of my own to start typing. Ila kuingia Harvard, kusema kweli, I had to learn how to type fast. Like, to type fast, that's something that I've never done before. Like, I would give, at some point, I'll give a big up in the system of education in terms of like preparing students to learn like hard things at some point. I can say, kwa sababu the hard things that I learned at some point in my high school zimenisaidia kuelewa vizuri vitu hapa chuo. Ila kwenye skills kama, I feel like kuwa na more skills aside from just being academic oriented is a very good thing. Kwa hiyo hebu tupe vitu vile vitatu ambavyo unahisi vikiongezwa labda wanafunzi wetu wataendelea kufanya vizuri zaidi ya sasa hivi. Vitu vya kuongezwa. Okay. Ninachofikiria sasa hivi, if kama Tanzania tunataka the world is, kama nimesema, globalization, right? Internet is everywhere. Kama kuna a possibility ya kuintroduce a system that will enable students kuwa na access ya computers to learn vitu, I would definitely recommend that into the system of education. I would 100% recommend that, kwa sababu like nikiangalia in terms of like technology advance, like there's a very big gap between Tanzania and the US. There is a very big gap. Kama tunaangalia sasa hivi in the times of COVID-19, people are working from home in the US, right? There's a very big gap. I would advise kwamba, I don't know if this is a great thing, but I would advise kwamba labda like nachoangalia kulingana na environment yetu na elimu yetu ya Tanzania, kama sasa hivi naweza nikasema tu what people should do is to concentrate on how they can improve the students' skills. Kwa sababu nikiangalia kama nilivyosema, nikiangalia technology difference, sisi nikasema okay, Tanzania should start like kuweka computers, wakati nikiangalia
kuna shule zingine hata mwalimu aingie darasani, right? Yeah. Well, the first thing I feel like we should start from the base. Yeah. Kuangalia education ya mwanafunzi, ni jinsi gani tunaweza katika kitu tulicho nacho sasa hivi, ni jinsi gani tunaweza tukatoa elimu bora. Kwa upande wangu wa sasa hivi ninachoona. Yeah, that's hiyo ni nzuri. Kwa hiyo in summary unachotaka kusema ni kwamba system imetuandaa vizuri, lakini still tunaweza tukawa bora zaidi wakiongeza hizo skills kama computer skills, ili ukifika siku ya kwanza let's say Harvard, then usio na type na kidole kimoja, si ndio? Yeah. Na vipi kuhusu coding skills? Kwa sababu pia Tanzania kuna baadhi ya shule ambazo zinafundisha programming. Hebu tupe labda kidogo picture hapo, wanafunzi ambao umejiunga nao hapo first year kutoka sehemu nyingine labda duniani, vipi wao level zao za programming? Ni kwamba wanafahamu sana au wote mmeanza kusoma pamoja au? Hatujaanza pamoja. Kuna watu wameanza kufanya coding kuanzia utotoni wao huku Marekani. Kwa sasa wao wamesoma wapi? Labda walikuwa na private tutors au wamesoma shuleni au okay, wamefundishwa shuleni moja kwa moja? Zinafundisha computer science. Kwa wakija hapa, people already exposed to programming. It's not new to them. Kuna watu ambao wanasoma computer science classes ambao pia wanatoka Marekani hapo. Ndio. Okay. Na ni kwamba ni kutokana na kwamba shule walizoenda hazikuwa na computer science hapo? Nasidhani, labda ni kwamba hajachukua tu computer science. Okay, kwamba hakuchukua kama somo. Okay, sawa. Yeah. Basi sawa, na hizo pia ni feedback nzuri ambazo hapa Tanzania pia tunaweza tukazifanyia kazi. Kama ulivyosema, taratibu tutaweka hizo programming, computer skills, na wanafunzi wetu watakuwa wanafanya vizuri na watafanya vizuri zaidi wakipata hizi skills. Yeah, naamini sana. Yaani kwa mfano kama mtu ameweza kufaulu NECTA, naamini kwamba computer science anaiweza. Mimi nilivyosema nilikuwa naogopa kuchukua computer science. Sio kwamba sio somo rahisi, ni kwamba I was not exposed to it and I thought that it didn't fit me, but after having an exposure to CS, computer science, I found it like interesting. Yeah. Kwa hiyo hebu tuambie, where do you see the future of this computer science given the current situation kwamba everything is done remotely? Kwa hiyo unawaambiaje vijana wa Tanzania kuhusu hii career ya computer science, kwamba where do you see it next 5 to 10 years? I feel like the world is going to be controlled by computer scientists. That's what I feel. Kama sasa hivi mimi na wewe tuko tofauti, but we're talking. Yeah. Kama sasa hivi tuko online classes. Yeah. Zoom ina host kama zaidi ya wanafunzi 300. Yeah. Like computer science is taking us to like a very great place whereby sometimes we won't need human interaction to do like to have to like interact personally to work on things. I would recommend kwamba they should try it. Na si lazima, kama unaona ngumu, it's fine, unaweza ukaiacha, but jaribu, jitahidi, ukiona unaipenda, then take control of it. Kwa mfano mimi hapa I have this like a minor game, ni game tu, ni game ya computer science. Najua tu ni game kwenye simu zao. Ni game I think inaitwa Grasshopper. Nilienda tu Google nikasearch nikasema how can I improve my computer skills? And so okay, I have many games in my phone. Why don't I install this game ya kujifunza? From that game nikaanza kujifunza JavaScript, a new language ambayo hata sijai kuitumia. Nikasema wow, this is interesting, like it's something that naamini wanafunzi wengi wa chuo wana simu. Like wanafunzi wengi wana simu na simu na internet connection. So it's a good thing kutumia the resource that you have to learn something new. Yeah, sure. Okay, sasa Asteria, kitu kingine ambacho nataka uambie wanafunzi especially wasichana Tanzania ni kwamba Tanzania wasichana wamekuwa recently wanajitahidi sana kufanya vizuri katika masomo yao, lakini kama kawaida kuna changamoto 2-3 ambazo huwa wanazipitia, na changamoto hizo zinawasababisha washindwe kufikia malengo yao. Lakini wewe pia ni msichana na umevuka hizo challenge zote na umefika hapo chuo namba 1 duniani, ambao ni hatua kubwa sana.
unawaambiaje wasichana ambao wanapitia changamoto moja, mbili, tatu, unawaambiaje kwamba wafanyeje ili na wao waweze kufikia katika level ambayo wewe umefika? Okay, najua kwamba at some point the system of culture at some point ina diminish wanawake in most places, hata especially Tanzania. Yeah. Kwamba utasoma somo utaambiwa hiyo ni somo la wanaume. Yeah. Ni kwamba nacho wa advice ni kwamba usikate tamaa, hata kama mtu akisema somo ni somo la wanaume, do it. We all have the same ability to work on it. Like, don't undermine yourself. Like, jiamini wewe kama mwanamke unaweza. I remember my high school headmistress alikuwa anasemaga, if you educate a woman, you educate the society. Just know that kwamba the society haiwezi ikawepo pale bila wewe. Jiamini unachofanya. Pia the next thing that I will advise ni kwamba kuwa na malengo yako. Like, kuwa na malengo yako. Where do you want to see yourself? And the other thing I will advise kwamba kuwa na marafiki wazuri. Like, at some point I can say where I am today is because of my friends. Yeah. I cannot take all the credit to myself, but my friends have been like advising me. As a lady, I would follow them for advice and they'll give me an advice. Yeah. Na pia kujielewa wewe mwenyewe ni jinsi gani nitakachofanya kama mimi mwanamke kufaulu. Kuna changamoto nyingi sana. I feel like ukijielewa kwamba this is what I want to do, then go for it. Okay, that's very impressive. Na nashukuru sana kwa advice nzuri, na I'm sure itawasaidia sana wasichana wote wale ambao nao wana big dreams za kufika mbali, kama uko Harvard na kwingine. Sasa kwa kumalizia, hebu tuambie sasa, wewe tuambie bana, wanafunzi lazima at least wakae chini wachore plan ya 10 years down the road kidogo, na then from there wa look back sasa, waanze kuangalia the connection that they have to make, the choices and everything that they have to do in between, so that waweze kufikia hiyo malengo ya 10 years down the road. Sasa kwako, hebu tupe kwa at least kwa kifupi tu, unajiona happy next 10 years? In next 10 years? Yeah, au 10 years nyingi sana, tufanye 5 years. Yeah. I still want to do my masters. Yeah. So as for me, nimesema nataka nisome math kwa sababu naipenda, and nasoma computer science kwa sababu I love gaining the skills. Yeah. So my dream right now is like, if I finish like my college education, I want to go for masters. Yeah. That's why I'm really striving hard to get a good GPA. Yeah. To get a good GPA, to go and study my masters. And sometimes nikisomaga najiona at some point, maybe I want to be a professor and teach people. Yani haya pia ni malengo yangu kwa ninavyojiona. But yeah, if I'm aiming to be a professor, then obviously I have to do great, go to get my masters, get my PhD. Yeah. Okay, that's impressive. Yeah, that's very good, very good goals, and tunakutakia kila laheri, na natamani uwe profesa mapema ili tuje tufundishe computer science na mengine, na yeah, uendelee pia kuinspire watu bana, kwa sababu pia kuwa profesa ni kitu kikubwa, na utaendelea ku set excellent examples for all the Tanzanians, na especially for girls ambao watakuwa wanakuangalia na watakuwa wanafuata step zako ili wafike ulikofika na zaidi. Kwa hiyo sisi tunakutakia kila laheri. You have all the abilities, you have the resources, you have everything. Kwa hiyo I'm sure you're gonna make it. Yeah, asante. Yeah. Kwa hiyo neno la mwisho sasa kwa wanafunzi wa Tanzania, unawaambiaje wanafunzi wa Tanzania kuanzia primary mpaka hata PhD bana, na wewe unataka kusoma PhD baadaye? Hebu tupe maneno mawili matatu ya mwisho. Hebu unataka kutuacha na advice gani? Kitu nitakachosema ni kwamba
have positive thinking na ujue kwamba unaweza jiamini. Like, ukijiamini wewe ndio watu wanaweza wakajiamini, wanaweza wakakuamini. Kwa anza kujiamini wewe kwanza. That's why. Okay. Basi Asteria, tunashukuru sana kwa muda wako. Najua ni mapema sana asubuhi hapo Marekani na muda wa masomo, lakini umetupa muda wako kuongea na sisi, na I'm sure this conversation itawasaidia sana wanafunzi wa Tanzania ambao wana aspire kufika mbali, na tunashukuru sana kwa muda wako na tukutakia kila la heri katika masomo yako, na tutakutafuta tena tukiwa tunataka ukiendelea kufanya mambo makubwa hapo Harvard. Tutakutafuta tena uendelee kushare your interesting story na vijana wa Tanzania na Afrika kwa ujumla. Asante. Okay, basi sawa, tunashukuru sana. Nikutakie siku njema, na leo ni Friday, kwa hiyo nadhani weekend inakaribia, kwa pia enjoy your weekend. Thank you so much. Weekend huwa haipo kabisa, unasoma kwanza second year? Weekend ipo, lazima uhitaji kitu cha kusoma sio kila siku, lazima uwe na kitu kingine ambacho kitakuweka akili yako sawa. Kwa hiyo watu wa Harvard weekend mnafanyaje? Usije kuta weekend mna kodi tena. Kuna watu wa kila aina. Kwa hiyo kuna watu weekend ni siku ya kupumzika, kuna watu bado wanapiga msuli, kwa hiyo ndio. Okay, basi. Weekend bado nasoma, pia napendaga kufanya exercise, naendeshaga baiskeli during the week. Okay. Kwa hiyo Okay, that's impressive. Okay, basi sawa. Basi kila la heri, basi enjoy your weekend. Asante. Basi sawa, tunashukuru sana na uwe na siku njema hapo. Asante. Okay, karibu sana.